Sako nti osibyo kyanno yonna gy'osinza otuwuliriza nkwebaza gy'osobodde okukola okuva lwakedde okutuusa kaakati ate era ne gy'okoze kuva mu budde bw'obulala bwonna amaze okutuuka ewaka tukulisiza gy'otawanidde ne tukwebaza okutuukirako mu 9/8 ate natuuka tukwagaliza okutuuka obulungi eri bannaffe batambula nga mudda waka muli mu bidduka mu ngeri yonna gy'otambula mu kasitoba ng'otuwuliriza ate era tumanyi waliwo abalala batambula naye nga tebadda waka wabula nga bali ku mirimu safaali ate ne safaali ez'ebizibu ebirala ebinjawulo ebibatambuza mwenna tubalamusizaako nnyo ne tubeebaza okubeera ku 9/8 naawe yakatuuka ku mulimu agenda okukola ekiro ate ne bannaffe abalina we bayitidde okutuukiriza obuvunaanyizibwa obulala n'okuwummulamu tuli ffenna paka ssaawa 3 ez'ekiro era nga njagala okujjukiza nti ku 2 tufuna emitwe gy'amawulire n'ogafuna mu bujjuvu ku ssaawa 3 ez'ekiro ku 9/8 webale kubeera nti oli wamu naffe abalina obuzibu abalina obulwadde abafiiriddwa n'ebizibu ebirala bibatawaanya mwenna tubasaasideko nnyo era nga njagala kujjukiza Samona Products Uganda Limited promotion ekyagenda mu maaso gula kyonna ky'ogula ekya Samona bakugu nnyo mu kaweefube yonna okulaba nti batereza olususu lwo era nga balina products ez'olususu nnyingi sabbuuni bizigo oil buli kimu n'ebyenviiri byonna kebera mu kapapula akali mu kisaanikira ky'oguze munanga awuliriza mulimu ennamba ye y'obuwanguzi giweereze ku 8777 olinde draws ezigenda okukwatibwa mu bitundu ebyenjawulo by'eggwanga ng'eri esemberayo ddala tennaba ate nga waliwo n'ebirabo by'owangula nga tulinze draw obiwangula mbagirawo n'olw'ensonga eyo tuwangula kinnyumba motoka saloon cars pickup amagaali pikipiki ebyalaani zi TV ensimbi enkalu amasimu ag'omulembe byonna n'olw'ensonga eyo genda maaso n'okukozesa Samona ate nga bannaffe aba MTN bagambye unlimited entuufu yino egguse ky'olina okukola kimu kyokka weyunge ku MTN osobole okufuna intaneti eri unlimited eyannamaddala mu biseera byonna buli wamu w'oli era w'ogyagalira ogikozeseza ate ku buli kintu osobola bulungi nnyo okugifuna teriyo nti ate bino bimala kuvaako ne ndyoka ngikozesa teri MTN everywhere you go oli ku 9/8 njagala okwebaza okubeera nti otugobedde bulungi era nga ssaawa 3 ze zinaatunyula nga bwe nkugambye bantu b'Ekyadondo mwebala kugenda ne mulonda tuli mu kiseera kya kugenda maaso n'okubala obululu era nga tujja kubeera nga tugenda maaso kutegeeza nga bwe bigenda maaso n'okuvaayo era nga wali kusaza wali tali center abantu bakubyeko buli omu ayagala okumanya obuwanguzi oba bubwe oba si bubwe n'olw'ensonga eyo byonna nga bwe bivaayo onoobanga obitegeera ndi wamu n'omukulu Tamale Mirundi mu program ka kulamuseeko muzibi mutyenno bannaffe nzi njagala kubeebaza ebyobululu byabwe bijja kutambula Uganda tesoose kulonda wabula nzabe nali mukyemba saasirako one thing nti sofa twakafuna by elections 5 enali munewangulako nnya independent omu tewaliwo ekiri twaligenze ne mukalulu ako nga enali mwetadde ebirango mu mawulire all of these people wrong nga mulaga byemuyina ezo sente bo tebaba nazo kati bano abamanyi publicity constituency egi eyimbirirwa omwaka mulamba because they know the publicity bobuuza bannayuganda nobabuuza tebamanyi ruling party teyinza butaba na sente tikisoboka 2 nti wemutegeera nti wajja kubayo by election obanga baba wangudde mutuula wansi ne mubuuza kiki ekyatuwanguza. That's why you have a secretariat. Kiki ekyatuwanguza ne mukitegeera kino na kino bye byatuwanguza. If we go back to elections at least nga half mugimaze. What does the secretariat do? Kubanga kakati president yakwata baliyo permanent je bali but sisobola banenya tewaliwo okuva
movement okulaga mu multi party bali badde batutta abantu ne basoma babatwala China. I cannot send my son to China. To do what? Ndishirika abana bange omwana wange China mpozi kulambula. Kubanga democracy wa China taina wakwati enough. To join a communist party you must apply. Ewaabwe teri kulonda. Twandibadde tusoma waawa. UK yatufaanana. Era bano bayiwadde baani gye balaga. China, I can allow you to take my son to China. No, there's nothing. Teri mwana wange democracy gwasoma China. Kuba kye mwali somye China kyali badde kimu. China eyina ebibonerezo bisatu. Ngobye sente zaabwe. Etema omukono. Ekusiba mayisa oba okuhanginga oba okusuula ku tukita maluning ono ana Ireland waliwo ekizinga kwe basuula abantu temanyi kiriyo helikopita yekusuula negenda kati mwatete mukiyigayo kiri China esente zabazibba nti yutiero gagasajja gajibiganingino gakutona aneti it has improved from where? It confirms that these people stole money. Etakabali tunze lyonna eryali eryayitera mini gye yakola mwabayigirize balemi buli muntu afune kadi ya UTL nga tubeebazaaki Uganda Revenue Authority bagiragira okufuna UTL kana katabo kange okalaba kan byonna mu ebiri ke kapya mafia how mafia threatens Museveni survive Museveni bwatakwata ku baana abo walutwe tumwebaze kaheru kabushenga bamukubye ekiku bamusinga obugagga era na bino byeyogedde Museveni nagandi mu abantu begindi bewakiso mbatunulya butunulizi eyayonona wakiso yali RDC Kaguta n'atunda ettaka n'agoba abantu mu bibanja ng'erinnya Kaguta ate lyakwe n'atakwatibwa akamu kumwasa mutwe oba amutwala mu kkomera n'adiswinga the whole gundi kuba gwebuuza Museveni we yajira mu kinana mukaga waliwo gye batamwagala naye bamafiya bagenze bamujjako abantu ffe nga tumugamba tuwogera bamafiya balowooza they can put me yunku babaana nzitako omu tewali Mirundi bagenda mu obwa minister Mirundi is intended to come to tame me ndi ninde yekinene waliwo obufumbo omusajja bwakugoba notafuna college ku buddamu teri yali avudde ku kujogebwa kw'abaana abo n'abaddamu ola tumwebaza yaganti tukole ffenna siku ne Kabusenga nali mbatya mu office benkwera ne muttiramu Museveni n'alaba omulambo gwa Kabusenga you have plotted against me ne munkuba emyezi ena mirambo tikimasete walina lwiso nga nzikimanyi nti sifa gwe nalaba emirundi ebiri nga njogerako nti ndi mubbi kakati kiki president kyayina okukola kuba kati ogambye for instance wadde ekyokulabirako nti yanona wakiso yali RDC waayo Kaguta nga yeyita Kaguta n'engalabi talina Luganda na Museveni n'akamu n'ikinneemu bwe yamugoba tumwebaze n'amutwala mu ofiisi lwaki tumwebaze muguzi wa ttaka RDC bonna abatakkiriza kuba bantu mu ttaka nga babajjako ekintu kye ne bakifunza abo abaana n'ogamba olunnya gwe tubadde basajja bakulu olunnya obateeta olumanyi enaggulu nti kati poliisi bakigijjeeko walutwa kitutte nti bano abaana bakitutte nti emmotoka za Uganda ziringa mukazi zirwala buli mwezi ekyo ekitongole kisobola okujja mu kooti kiri legalized nga poliisi abaana bajoza eggwanga lino abaana ne bajooga eggwanga lino ne n'aba abantu obalemye emmotoka nga walutwe yakirimu walutwe ne banne omwana n'alemera mu UBC ng'eringa ekiraalo kya kitaawe n'agoba buli muntu yenna UBC yagireka nnimi 36 omwana n'agikanga balamu n'agyonoona n'agimalawo ate kyembeewuunyaako ono munna bwe bamumenyera bwereere leeta asaasi bwe kibanga baagala Museveni ate baalyonoonye abaana bagagowadde nnyo abazingizi bamasoso oba badduke oba bakube mu kkomera. This is my book. Nti Museveni is survival is threatened by mafia. Even nami mulaba ilifokiri kamba polisi Bobi Wine awangula akalulu. My book is ready. Bobi Wine awangula akalulu mukita kyakuzanyi ebyo byayogera ebyo
Omuyema kamba bulire. Omukazi omulungi bwajja okukola mu bbaala. Abasajja bonna abategeevu bamutya. Bamala kumanya nti owa bodaboda yamukwanya ate ne bamukwana. Mumulowooza badijje bajja batya Madagascar. Nti abayigiriza abategeevu tebasobola kwogera ku nsonga za Kampala. Musisina atigomya abantu. Nga Museveni, if I had 100 musisizi, bamukuba n'obulwa emitwalo 17. Why? Nti abantu babazanga Museveni except me. Tiboyogera ku musisi akugoba. Angobe sina gye nava. Hola longo myself mbadde nekolya bwekolezi. Nagana, who won? Chovala anti president azzeyo kuba kitata. Nabagamba nti mu byobufuzi mu nsi yonna ebya Afrika kitata asobola okunganya boda Kayongo mu wino Kakoza Nakasero that type akulya Lufula bali more important than 10 ministers. They're more important than 10 ministers. Why? Bano boogera olimi balibiro bawulira naye abaana ne babbe omwana oyo n'abeera mu Kampala kye yaleka akoze Museveni mu Kampala tumwebaze kijja kutwala emyaka nga damage. Ne bayuya ab'omuwino abeekolera ebyabwe ne bayuya ab'Nakasero abeekolera ebyabwe. Naye kyenjagala okumanya oluusi ogenda n'onenya abantu abo naye nze mbuuza babikola mukama waabwe ali balina media tabimanya. Balina media tabimanya. In fact mukatabo kankano invisible force tugende ku kali nkikubuulirirawo nakugamba nti ekizibu kya Museveni nabagamba therefore Ugandans have no appetite for change. Thirdly, monarchical societies do not change leaders. For example, the Kabaka rules up to death. Fourthly, such societies conduct themselves as Muslim families. It is not a common norm for a Muslim girl to power acid to her rival because she grew up in a polygamous family. The second important factor is the inner government to cheat subterfuge. Unlike other political systems which are guided by comradeship, the NRM operates on individualism. The mafia network is not guided by political interests. They do not care about anybody's political value or contribution to either the president or the party. They worship one God, and to them, money is God. It's a fact. This is going to be Museveni's biggest challenge for the period between 2016 and 2012. Atera mukatabo muno nabagamba ti abantu abagenda okutawanye okudominatinga political non-entities. Wabo bote banayononeka. Why is it that besi yebamuwangudde ne Museveni ne bamuwangula? Why is it that anange mba negize? Let us wait ebivudde mu kalulu. Let us wait. So ebitijja byogera ko nga results zimaze okufuluma. Mbagamba the political kasamula ba Bobi Wine nga awangudde. The political landscape has changed fundamentally. Mbabulira. Nze sogera kintu kitabeerayo. The political landscape in Uganda has changed fundamentally. So chechi bakirina okukolebwa. Go back to the drawing board. Anti bakoleyo ki ku drawing board. Akoleki. Mukatabo kange kano. Buli omu akoleki. Mukatabo akapya nkugamba. Ti omusajja omuchina bamuyita gundi zunzu jeno yagamba waliwo ekiseera omukulembeze kyalina okusabiramu emitwe gy'abanne. Museveni alina okukwata abaana abo. Omwana tayinza kulemera mu UBC n'agoba bantu bamalamu. UBC alina radio za 36 nga ina 3 emu yebweru ya foreign country on neighboring country ina mugundi ina za private nga jikanga badukali nga akanga bala ku famu ya kitawe tetujja kumabiri nga bantu bamukube bamujjemu naye yeronda yekka yeteka yekka tumwebaze yayino mulo yeronda baabana Museveni tabasobola bayina sent oyo mwana yali nerekedde mu nalinnya mutta ajja tukole feda nenjo benyondo mutirewo nkola nawe nkusabira Katonda wali nakuba bakutiye mukapala ko nepangirako wale neto moyo ajja tukole ne kabushenga kubanga muwamiri niko bushenga nkiro nalinnya kukusooka nzije nefu ogwo kwenjije nenyo mubalule mu staff room mukube mutiremu
abaana beetaga kwata nti Museveni bw'atakwata ku baana omwana n'alemera mu UBC eya gavumenti aminiti yalina bakoddomi be aminiti yalina bantu be n'agoba bonna ate mu mawulire tebibeeramu kyobalaba ekyawano kijja kubwatuka bapa mulabe ababbi bwe badduka kijja bagwako bugwe kubanga tebabyewandiikako bawozanga temujjakwe jijjeeko bakutte jijjeeko mwana gwe bakwasa omutwe ensi yabatamwadda baanamu oli ku kyenda abajjako ejjako pulogulaamu zange basoka n'abaana baffe bwe tumaliriza obubaka buno tukomawo era tugenda kubeera nga tugenda mu wetwakoma oyo omwana bw'awangula akalulu kati bajja mulimba omwana twogera naye gamaze okubba ziri gajje gamubbe mbabuulidde omusajja wa bodaboda akwanya omukazi w'omubbaala omulungi ebyo bye nawulidde Bobi Wine ayogera. His eyes are not in the parliament. Ojja okujja kunga yodda abaana walutwe namukwata tumwebaze namukwata kaheru namukwata onali mu New Vision yakuba abantu n'aboonoona buli omu n'amoonoona n'amuyita omulalu oyo naye kakiri akoledde bwerere nenanziga ajja kutema engalo biye nga yolekera Sironko soogeranga ku nana twesimye okubeera nti tukyali wamu naye munanga awuliriza era nga njagala okwebaza naawe okubeera nti okyatugoberera ziri dakika 15 ezibulayo kwera essaawa 2 era nga tuli fena paka ssaawa 3 omulundi guli mu The Invisible Hand twakoma ku page ya 25 tugenda ku mutwe ogamba nti Musisi falls into invisible hand olwo bazimba obumafiya olwo 2012 nabalabanga bazimba obumafiya obunajjako Museveni ate ayogerera ki ate era byebyo minisita tayogera byeba ne bwe babumpa tulemagana n'envaamu ndi politiki ngaba abaana oyo walutu nayingira mu ofisi yange musiba migo tugende maaso. If the president appointed Musisi to clean and reorganize the city, the rival groups in his government had a different role for her. Their mission was to grabbable land and had nothing to do with the cleanness in the city. Why do the two groups want to grab everything on site? The matter is simple. They have a wrong perception about the role of money in politics and democratic governance. They have exaggerated the role of money in a poor society which attributes itself or plight on corruption and bad government, not economic policies. They are aware that the poor Ugandans believe that in order to overcome this poverty, there should be a change in leadership. The rivaling groups, therefore, wrongly believe that they will control Uganda's politics by money. You can buy members of the NRM delegates conference and kick out Museveni. You can use stinking wealth to control parliament and NRM leaders at all levels. They can influence parliament by buying MPs to impeach the president. They also invested heavily in turning the media in Uganda target the president as solely responsible for the current wars. They can influence and control the media by using their money. They have partly succeeded to influence the media, including government media outlets. Some government media outlets serve the president's enemies, not himself. Money has helped them to influence the Electoral Commission. It has helped them to sustain factions within the ruling party. Money has helped them to win elections for themselves and political allies, not to campaign for the president. Katweyongereyo. They have established strong networks for themselves. They can influence church sermons by buying off religious leaders. They control the media. They have also realized that Museveni's biggest weakness is his attitude towards money politics. Museveni does not believe in money politics and checkbook journalism. In fact, if you want to undermine the president, use money politics and checkbook journalism.
After the elections and the removal of Professor Gilbert Bukenya, the rivalry in government intensified. They looked at this election as Museveni's last lap. With the revolutions of North Africa, the demise of Muammar Gaddafi sent shivers into the spines of the two groups. They feared to allow a situation that sweeps them from power with Museveni. They wanted to sacrifice Museveni and retain power and protect their wealth. They wrongly looked at Museveni as a political liability who should be removed in order to cool the rising tempers from Ugandans. This would provide them with what we call political socialization, where a ruling group does not lose power at once or surgical operation. You only remove the president. However, they overlooked four important factors. 1. Ugandans know the thieves, and therefore members of the stealing group cannot remove Museveni and retain power. It will just spark off a revolution against themselves, and they will lose what they jealously want to protect and retain. In fact, Ugandans want Museveni to deal with the thieves, not the thieves to deal with Museveni. In this primitive equation of wealth, the stealing group has left a trail leading to their homes. Ugandans know who has stolen. What Ugandans are only encouraging the stealing group to overthrow Museveni. If they succeed, this would weaken them like Paul Mwanga or Bote scenario. After removing Museveni, Ugandans will grab the thieves like grasshoppers and kill them. In villages, the people follow up the trail to capture the village thief. Therefore, Ugandans know who is stealing from them and what has been stolen. No trail leads to Museveni. Museveni has not stolen anything from the public. He is always on the side of the peasants. The stealing group has tried to heap everything on Museveni, which has failed because the trails left behind by the thieves do not lead to Museveni's home. 2. The problem with the two groups is that they have failed to create permanent allies. You cannot create permanent allies by using money. Permanent allies are based on ideology, not money. Otherwise, why do people get married instead of relying on prostitutes? Also, they use people and dump them once the mission is over. They do not spare business, including those of their allies. They worship one God, and this God is money. They are inward-looking, considering members of their families. Unlike the president who helps Ugandans through universal programs, the stealing group wants to grab from the population, believing that they are inciting the population against the president. They use crusade methods to grab business. Finally, they cannot trust anybody apart from themselves to protect their interests. Call it thinking wealthy in a post-Museveni era. This means that it is only a member from their own group who can be trusted with protecting their wealth. Since they have stolen from the people who will reclaim their wealth, anytime they fear a situation that removes them from political influence. This is a grave mistake and miscalculation. No political group can ensure that it will control the politics of a country perpetually. The Italian mafias tried this and failed. Drug traffickers in Latin America also failed. It will be like saying that it is only your wife in the world who is capable of cooking your meals. What will happen if she dies? Politics rotates around alliances. 3. In my book, A Marriage Based on Witchcraft, I pointed out that unlike in Kenya, where the colonial government left assets to the ruling class to grab, in Uganda, the stealing group is grabbing from the population. Stealing from the population is not sustainable. It's like a bomb which will explode with devastating impact any time. It is not sustainable, ladies and gentlemen. Stealing of markets, taxi parks, evicting people from their bibanjas will explode very soon. It would have exploded long ago if the president did not put in place alleviating measures like UPE and USE and prosperity for all and
stringent measures against massive evictions. Therefore, it is not surprising that Musisi became a tool of a stealing group, well knowing or by accident. She ended up operating on their instructions. Those of us who look at things critically, we see evidence of traits of the stealing group in her decisions and their implementation. For example, Gagade nkugamba ndi ba mafia ba Uganda batula nibaga Museveni tumutwala tutya ali nabo oyo in charge of the presidency ngabala disi Museveni abagamba temukoba bantu mutaka. That's why uyu mwana tumwebaza ayina links mu Catholic Church, ayina links mu Anglican Church, because yayina bala DC era ekyakubya Amelia eyamukuba yava mu ofisi ya tumwebaza yamulumba Amelia ekyokulira mpono bakumu mutti nate Amelia tebamukubangako anti yabawangula niwo omuwala yavaawo ate ekibi kyabwe abagoba abantu muttaka baga bafudde wa Museveni ba State House. Museveni ettaka alyagala ng'ate babiri biba bikola kuba Museveni ye basalawo bamuggyeko abaana abo bennyini nga buli kye bakola kyonna kisuula ate ye tobiwulira nti abagoba abantu mu ttaka bava mu State House babeera n'abamagye babeera naki kaakati summons nga bazisasula nga sekandi buli wagenda erubaga owerubaga lwanga agamba Museveni atulaga omusika iye akube mukatuliki munne kyokola nagana zekeresha tefuga bakube kayigula mukatuliki police brutality ngate police yekume rubaga mbabaza amazobateeka mu mpale mu pockets olaba omusajja omukatuliki yakwata kule azwa kabushere wa timu yaliemu baba n'abemmengo nawe kibatamanyi n'aba abemmengo mafia ngezi mafia kuyingira nemanya ebyamabyo mafia etambulira ku exposure ne intimidation tiboyogera bino nga tukwogera oyina abaana botwerekamu nga tukwabya botwerekamu nga tukuba wano wabba wano oyina kino mafia bwe kuyingira mu nyumba goloza nti ekuyamba we can take away the president tonight bamusabeni bamulya bamukuba ekyo kakane basala amagezi bagamba tulumba obutale tubetta kalyabo tulitunde chovala wino tasolvingibwa wino bamuguza aba South Africa mbu omukuru omukyalo mbu we wagenda okubeera good lero station yenkuru station ya lero irina lukolongo okuyola abo badduke bajja okuduka emisinde wana ababana ujja kubala bakuba Museveni bamuteeka wali yetamanyi kiri mu butale kuba tebewandiikako bwe bategeera nti nalinka kutte nko bakukisenge nga neyakaleeta waali hajetukale nalingenda kutta gwe nze nemba tulya bwenti nga bo balowooza ne baavuwaza abantu ng'olina genda mu bo bakuwe ssente olina genda mu bo era nze mpulya abagamba nze ntume wannalwaiso nzijje bali mitwe n'omusama ayinza omulisa embizi omusama ayinza omulisa embizi tikabaka agabudda ngabula embizi no your religion must prevail over the importance of the kabaka sobola kukima sente wannalwaiso kati buno obutale baani ababuli mu bwoyogerako olaba butambula ab'omwowino bakwata ebyapa byabwe ku bwabwe musiya bamme ekyapa up to now tekiri decided kuba balya sente z'aba South Africa ate mu Kampala mulegera kubeeramu obutale mugenda kubeeramu amasomero ate baasi 5 ate flyover ate train wa naye mitwe ekigino mulya mmere kimusenya amanyo nti abasajja be balaayi ate tuzimbe wati y'abaana ennene ate banaavaawo engalabi ziri wano kati abo abaana nga bebabikola mugende musobola bategeera nti mu kibuga mwennyini mwe muva okwekalakaasa era Besigye tabivumirira ekyo tebakulimba Besigye tavumirira babbi mu gavumenti ekyo tekiriyo Besigye tavumirira babbi mu gavumenti kuba nabo bali wamu gurupu yemu nze nga muwulira nga bavumirira yavumirira ani waliwo Besigye bayogera n'atayogera ku bubbi buli mu gavumenti so kaakati samoni bazigula ezigamba Museveni tulaga omusika
lwaki tosaba Papa Musika lwaki omusaba Museveni? The constitution is clear. When the president is incapacitated, the vice president takes over for 90 days and organizes elections. Ate virtue mweriru dawo. Where is the virtue? Virtue mweriru. Ngebya na is intended to embarrass second. Andira ba second bagumunga nsomera yoyi. Wali Katonda. Olwo wano bishop akubira Katonda esimu. Ngawa mujeo. Nebagoba abantu mu ttaka. Ne church ego. Nani ago? Uli abasekonde eminga. Nemmenge ego. Ebyo nanga babikola. Nebagoba abatakisi mu Kampala. Jonna laba Katongole nga ali n'embuga n'enseka. Batwala butoda ab'ekibuli bayogerako. Ab'emmengo bayogerako. Katongole sezaalawe ye yali speaker w'olukiiko lwa Buganda. Nga bawutoda be bagula emmoto ngo ono asudde obwakabaka atutte kabaka mu kkooti kabaka bamufudde ekitagasa omwana alemedde emengo bajja mukuba naye bamugjeyo bajja kukwata akaveera kabiri byotegeddeko emengo ajja kuvayo lwampaka n'otuuka okufuula kabaka nga buli kaseera gwe tolina mechanism esobola kuhandolinga issues zonna zigenda mu kkooti n'osikala n'engalo biyungu otudde mu ofiisi wakyoloola abo bonna institution zaafa. Why? Tibasalawo kubba abantu Museveni agwe. Basalawo ne babba abantu Museveni agwe. Mboyo Lodi yali agenda okubeera vice. Nga tumwebaze president. Oli ye vice. Ono yakulira ekibuga Kampala. Aya. Nga twali tujja kuyiwa abantu mudduke. Temwali sibiddewo wano. Naffe tulina abantu sebo. Waliwo n'abalala abali emabega abatunuddewo okubavumbagira ng'enseenene. So akakatabo tekandika 212. Nti ebintu ebiri mu kibuga ebyo bimulaba. Musisi talina kintu kye yakola mu kibuga. Bw'omwana layizinga. Musisi yawambibwa ku day one. Kakati Musina atandika okukamba. Ngako kawalute kawagamba. This man abuses Musisi. Kayase kachiyengalabika. Nabajja kattira wano. Akasajja ako nkalayirira. Banne wako bajja kulinda. Kakati Mwami Tamale. Bw'obugamba nti nno yawambibwa. Nakola bino byonna. Kakati ali mu kisanja kyakubi. Ate akola kibamutaddeko bamuteekako beti kamya. Ande beti kamya ya budde. Nelulira minisita. Nelulira minisita. Tokyolebe tomukulu kati naye yayabika anoonya kafo wa lukwago. Bannange okuwangala kulaba. Ayi Mukama otenderezebwe Katonda w'eggulu. Ayi Mukama otenderezebwe nga. Tamale tugende mpola. Musisi yatigomya ekibuga. Musisi yatigomya abantu. Musisi bwafuka mu kibuga bwasamulira abantu. Musisi abantu baavu akola zi kaniva za biliyoni meka ejjogo lyamugwa mu mutwe. Tugende mpola Mwami Tamale. Tewaliiwo minisita wa Kampala lwatabeerangawo. Era naluli minisita wa Kampala. Akyayogera mu mawulire. Anti ogambe bamutadde. Soma katabo tugende. Oyo yayabika baluni yayabika. Oyo yayabika. Musisi yayabika. Oyo musisi yayabika muveeko. Bamwabya. Musisi bamwabya. Therefore, okujjukizaako bwe twakomye bagamba nti therefore it is not surprising that Musisi became a tool of the stealing group, well knowing or by accident. She ended up operating on their instructions. Those of us who look at things critically, we see evidence of traits of the stealing group in her decisions and their implementation. For example, 1. Eviction of Geno Tinyifuza from the house. It was not done to recover the house to KCCA. No, it was intended to give the house to a member of the stealing group. 2. Decongesting Kampala. The real intention was to grab, you told her, money. If you wanted to decongest Kampala, we would have done what other countries have done. In Kenya, taxi drivers were given a 5-year grace period. The government imposed a ban on the importation of omnibuses. Kenya will not accept omnibuses in the next 5 years. Nobody can import a minibus into the country for taxi business. Why didn't Musisi use the Kenyan option? The intention was not to decongest the city, but to grab Utoda money. This means that no importation of spare parts, and you give the taxi operators time to gradually phase out. Since Musisi had fallen into the hands of the stealing group, she just gave an ultimatum. Why not buy these
kamunyes and sell them to steel mills like Ugma. The taxi industry was wider and bigger than that what Musisi believed. The importers of kamunyes are still importing, unlike in Kenya, where they cannot, for there is no future for kamunye, and the government made it abundantly clear to Kenyans. The kamunye industry does not stop at drivers and owners who were fighting for money. What about spare dealers, those who wash the kamunyes, or the petrol stations dealers, the mechanics and the women who sell moroconi in taxi parks? The buses cannot save these jobs because they operate differently. What will happen to all these groups that have not been given a gradual socialization? Are they going to fold their hands and close their businesses under the harsh economic conditions, or they are deliberately lured into opposition hands? What about those with bank loans? How are they going to repay the loans? These are not important to the grabbers, but important to society and the stability of the country. What about the buses? Why do they get a monopoly in the city? Some people are arguing that taxis can operate in the rural areas. This is stupidity and ignorance of taxi businesses. The heart of taxi business in Uganda is Kampala. That is why even the bus owners want Kampala. Unlike Kenya, which has average cities compared to Nairobi, Uganda's cities are semi-rural enclaves where life is not purely city life. Apart from bars, pubs, much is actually rural life. Many Ugandans, including those in Kampala, walk on foot. This has nothing to do with income. This is explainable by one answer. It is a residual of our rural background. Villagers prefer walking as they converse, which they cannot do while traveling in taxis with foreigners. In Uganda, between 4 to 5 and 5 a.m., the number of people walking on our roads is enough to validate my argument that Uganda does not have traveling passengers to be shared between the taxis and the buses. Taxis operate between 4 and 10 a.m. They transport those who are going to markets and school children. From 10 a.m. up to 4 p.m., there are no traveling passengers. Why? The answer to this is that we do not have shifts in our working places like in developed countries. After work, we return home, which means that there are no passengers for both the buses and taxis. The bus operators who wanted to grab Utoda money are aware of this. This is why they want a monopoly in Kampala, the center of taxi money. Why not in the rural areas? If we know that the two groups cannot operate profitability, what should we do? We should take a bold decision, ban the importation of kamunye into the country, give the operators a grace period, and make it abundantly clear to everybody that kamunyes have no future in Uganda. We can also buy off the kamunyes and surrender them to metal factories to get iron bars. When we start oil production, we shall need low fuel consuming vehicles to get enough oil to sell. This means that we shall transform from kamunye to buses. However, this transformation must be orderly, planned and implemented. It should not be another gift to the thieves. Why doesn't Musisi see these important factors? My answer is simple and terse. Musisi is not interested in transforming the transport services in Kampala. She was captured by the thieves who want to grab the taxi money. Also, their intention is not to improve taxi services. This is why they are demanding for monopoly. One of the characteristics of this stealing group, wherever they rear their ugly head, they demand for a monopoly for fear of competition. This is because they are not businessmen who operate on business principles. These are looters and grabbers. They do not operate on business achievement. Now,
waliwo mpulira wano solution nzamwe riskiteka zowa nabagamba timusisi singa yali azze kusolovinga kumalawo mukaita matya akalipakano k'ebidduka yalikoze nga Kenya omanyi mwembeewu they invited me to Kenya nagende Kenya ekikutegeeza nti takisi y'amaanyi Kenya cabinet yatuula neyita bannanyini motoka n'aba takisi ne batuula nayo bakole etteeka lya takisi kuba si bya bubbi ne bagamba okumalawo akalipagano k'ebidduka Kenya kamunye zivuddewo 14 seat ne baziwa grace period ya myaka emeka kyovula bazibba wano ono yali ebbye yange gye baleeta wano bamuyita disco azibba wano kuba Kenya you cannot import ekamunye for business mu Uganda si kye bakola mu Uganda omunene omu ayagala ennyo ssente yalagira bulagizi musisi mbukamunye zigende mu ngaziragawa ekibuga kyali kyakomu adduke yali ejja kudduka singa wano taliiwo baliwo balaba kye bakoze bali bakugambye nti kakati bafuntula entama mbujamu buno butukutuku bugenda kukola yes because you don't plan nabagamba tugenda kusima mafuta twetaaga emmotoka za diesel we need buses what do we do nembagamba nti nze nga mpadde Kampala nsobola n'okugamba abatakisi kuba abatakisi mbamanyi tikamunye ezimu za bukadde busatu ezimu za bubiri empya ze ez'ekinaana abasajja batakisi abo bananyini mmotoka z'abatamadde leeta scheme naye Museveni bajja mubbirayo leeta scheme egamba ti omuntu alina kamunye enkadde tumuweemu ssente kamunye zino tuzikwate tuziwe uguma ezikolemu emitayimbo ate oba enoonya scrap tugambe nti eyo phase yakola ki yaggwawo ng'Ebungereza kolo bwe yaggwawo kolo gyali naye bamuggala Margaret Thatcher yagamba kolo takyali gundi profitable Margaret Thatcher agenda okujja mu bwakatikire Bungereza yasanga Bungereza tekyalina ekintu kyetunda bweru nga biri expensive ekibiina kya Labour kirimu ne trade union nakibemettula kati bwogenda e London train eri mu northern London si eri mu south no naye bwekola bagatta ssente olw'eggulu government neyongera they operated by individuals wano si bwe bali era nabagamba nti abasajja abo balabira tebavuganya era ne mukatabo kankano nkugamba nti abasajja abo baleese monopolies okusuula Museveni kubanga mukimutamanyi nti ebintu ebikwatidde bannayuganda biri bibiri Uganda has withstood all of the bad regimes why tubadde tuyina emmere okitegedde ekyo a country with abundant food cannot riot no tubadde n'obufuzi obubi obwa Amini obwakyaba ne batandika n'okugamba Amini attabamwerezeemu Obote n'akomawo Obote ya maintaining obutale bumeka mu Kampala empunzi zetwayitanga empunzi abantu abaddukanga eruweero ne bajja mu maka amaka gabeeranga n'abantu 10-20 baalyanga batya emmere kati musobola okukikola people had food kati kye bakoze batuntumudde abantu mu ttaka bamaze batuntumulamu ne bagamba nti nanyini ttaka muweeko yiika 2 nze nategekera abaana bange yiika 4 muliraano wange n'atunda ezize ewo tutte engalabiyo ejja wange engalabiyo ejja wange bw'obula kyoli oddayo mu ttooyi ejoge wange tuyinza tujeetawo mu Buganda Land Board tosobola nkuwa busuulu bwo because what you have done nze bwengende waffe mu kyalo I get worried twakyali nsuku ensuku have been turned into plot where are you going to get the food the staple food of Uganda is rice kakati bano badide ne bakola amasamba ne bakola farms Nakaseke ne bakola farm Kakiri ne batigomya abantu mbo ebintu yabiyingire mu Kampala ngani abirya bajja kutemezo farm abaavu bano bemutigomeza bemugobye betwalina kebayina kakati mukoze two factors nti mulemesezza abantu abali mu informal sector okwekolera mubalemesezza okukola ne balinda handouts from government that's why political non-entities political novices bwe babayingiridde babakubye
wotegerera abantu abali mu bujiji mwe kamba bulire abayimbi kwe bagenda bakona wano abayimbi bajja bakona wonna lwaki mu rural areas abantu tebanna feelinga bwavu nga buli mu kibuga why bate bafunangako wano eno mafia eyavwaza banna Uganda deliberately nti waliwo omusajja ayina ekikampuni kye kimbuzi kunte awola sente ate ali mu finance kati ayinza okukkiriza sente zebajje bweru bazola abantu kimbuzi kunte kyekigana okukola kakati kitegeeza abasuubuzi mu baavuwazizza ne batunda ebizimbe byabwe abakola mu owino mubalemesezza abatakisi muzibbi ababodaboda mukera bakwata kubatuntunula kakati the two things have come together. One, you must have money to buy rice that has become the staple food of Uganda. You have denied these people who had money. Sente omuziba jeko mubere nazo mujereka abantu bajenge bomu tebajja bafukamira bajja kujja kubadusa misinde kati abayimbi abo kyebategeeza. I'm writing, I've already written ekitabo kyange nti bwogende Congo. Do you know that every Congolese is a singer? Why? Ababirigi babafuga bubi. Ababirigi bwe bakutumanga omusolo n'osanga ng'omusolo toguyina nga bakutemako ekibatu. That's why to console themselves all of the Congolese are singers. Gende Jamaica. Aba Jamaica because bali bavudde mu Africa bwe bajjukiranga ewaabwe nga badda ku byoto nga bayimba nga bazina babuukabuuka yeraga dance. It was the result of poverty and consolation. Go to South Africa. Ono muyimbi ejanga wano yaki. Poverty, bujiji. Once there is a bujiji in a country, people who kwati ba DJ owe Madagascar ya chiyo ne baduka. President yagamba musajja we Madagascar nti tukompitinga fembi. Uganda yagala kutula ku Security Council nawe kindekere naga nti Madagascar ekingo kyagala bagenda okutuka okulonda nga DJ yamutwala kaguddeyo. Yes. Why? Reagan yali muzanyi wa film yagenda okujja America ng'egudde bakikubye Vietnam efuse bakimpe ekyekubiri ne bagaka tulete film star Schwarzenegger ekyamuganda okufuka president wa America tazalibwa ku ttaka lya America yafuka California, one of the largest states. Kasita abantu mubavuza abantu ne mubabba buli kamuke bayina abantu ne mubalumba kasita oyo kyoluyira emisolo gisanga mu lujjalo abayimbi tebagenda kukomaawo. Omusajja wa boda kasakwa n'omukazi omulungi wa bbaala mumugenda okutegeera abamanyi abatya muyinza okusanga ng'abatutte DJ ng'abatutte kagudde lwaki abaana bajoze balidde buli kamu abaana bajoze abaana tebekuba mu mawulire abaana bavumba gidda abaana abali mu gavumenti banyiivu nnyo nakugamba wano katumala okudda tukomyewo n'obubaka buno. Ekikazi 25 ezakayita ku ssaawa 2 ku 9/8 webale kubeera nti okyali wamu naffe ku Birisho tugenda kufuna emitwe gy'amawulire ogafuna embujjuvu ku ssaawa 3 ez'ekiro agava ekasangati galaga nti Bobi Wine yayolekedde obuwanguzi mu kalulu kano aka Kyadondo East nga ku bulwo bwakabali bwawo akyakulembedde naye nga tulindirira ebinaavaayo oluvannyuma lw'okugattibwako obululu kwonna n'oluvannyuma Electoral Commission enetubuulira ani awangudde akalulu kano naye nga wetwogerera Kyagulanyi Robert akakulembedde nga ye Bobi Wine munange awuliriza jjukira nti nno kabadde kavuganyizibwa mba candidate abawerako oli ku 9/8 wano wenna nkugamba nti mu Uganda temuli basaabaze temuli nze ngenda nembewuunya basi 15 bikola mu lujjalo mu Uganda mulimu abasaabaze. Uganda is not like a keja. Taxi zikola ekisuumu zikoma kisuumu ennamu ennyo ze zigende e Nairobi. Kenya nsi nnene mumugabana kamyun oba mmesi nti every vehicle evuye mutukula mu ssaawa 4 has entered Kampala ey'ekisolo 4 hours entered Kampala the longest is 8 Arua. Kakati abasaabaze ba Uganda batunuulire nze nna pologulamu gyenkola ku Friday saa 12 bwe sifa kamwenda kitundu sigikola kuba jamu ijjudde ku lw'entebe vere ale nga mwenda nebuuza gye balaga mu butale kufumba mmere kati bwe zituuka essaawa 3 olabayo jamu bwe zituuka essaawa 3 olabayo jamu akendera. Yes kati ate gundi
traffic gundi tufuna abasabaze wakati w'essaawa 9 kati ssaawa zino traffic jam. In fact, if we don't have traffic jam tebaliyo okitegeera ekyo nti baali tuuse mu paaka okuva mu ssaawa 8 ne traffic jam yebayamba traffic jam kulisa na artificial 2 nti bwotulya Namirembe road notulya Entebbe road notulya Bombo ku ssaawa 10 bantu batambuza bigere, not because they don't have money. This is a village practice. Batambula banyumya omanyi nti basala omusajja ensawo bamubako miliyoni 10 ng'atambuza bigere. So kyova olaba singa Masi yali plana ng'ajja kutegekera kibuga bino byonna tebyali baddemu, twali badde twadisaidinga dda ti 14 seater ziveemu, mwali badde mwadisaidinga dda tukutuku ejja oba tejja. Naye kakati kati de facto minister of Kampala ikitatta gwe tubuuza yalaba omwezi kati kitatta gwe tubuuza amu ekyo kituufu kye bayogedde kuba yalaba omwezi kati minisita yagana tukutuku bweziri ne president n'agiyingiramu mu bazungu enkyole kulya bulekulizi yugo kubanga singa president yagadde okuprotectinga yali kubidde gwe simu n'agamba change that position kati gwe n'okomawo n'oteekako brave face meanwhile zigira zikola naye nga batukuweekera akusavings 2 tunuulire bunnanfuusi bwawa nti takisi zezalwana ne tukutuku wabula president bweyasinkanye bombi abatakisi n'abatukutuku abatakisi bakomplaininze ku tukutuku okimanyi ekyo nti abatukutuku waliwo yali abataddemu ono betikamya tabamanyi tukutuku waliwo yali ayagala okulya ku muyindi biliyoni 2 nga yamagezi gekozesa batakisi era ne mu butoda bwogisoma bakuulanga abatakisi ne beekuba baleete baasi kajira n'awandikira president ebbaluwa n'amugamba tiriveni eruzinga sente ng'ate be babataddemu olunaku lumu bajja kutunda ebizimbe batusasule emmotoka zaffe buli mmotoka ze bakuba zonna tujja kuleba abakazi abakanga badde kabangali bweba nga naye kikoyi tukituuze. Honorable Betty Kamya, lwaki iyo information togimuwa anti ogambye nti waliwo bali yali abataddemu sente yensonga lwaki bwe beegasse ne basinkana bali kati ekibaludde omusajja wefuddiisa okimanyi waliwo abajja ne bamugamba nti gwe toweegatta ku Besigye kukola ebyo bya demonstration nti affe tugenda kwogera n'omulamuzi osigalewo teyagenda waani teyagenda wa Besigye kumwegattako essimu ne bakijjako wano waliwo omulamuzi bamugamba nti gamba nti gundi alina obuyigirizi n'abusalawo mbw abuyina bamusuubiziza okubeera saabalamuzi w'esseserizi kuba batusabye omulamuzi essimu ne bakijjako naali obuuka abayekero balirako obuuka kyobola nze ni musajja mugezi nnyo nabamalamu emyaka 10 omwana yabeeranga webatabuliranga obutwa tali awo mmere nze buli kintu kyo bweweebaka neenaalemu mu buliri zibirizaako eriiso limu erimu lisigala liraba bano bayekera kanti ntyo badde mulaba mu ebyo ate nno kambabuli nze mbagamba kyekya Bobi Wine fundamental gundi kireeseewo Ugandans must go kati nsambu avuganya yawe nganda omulabye yeeno yabwamuli bukiika kakati owegomba egomba wali yani egomba wali ono gundi twakozebwa mukazi mwafu ewaffe era akaayi Geoffrey yali yagenze bajja kola ne bandi bagenda kola bandi mu parliament bagenda kola mpugo n'engalabi yete yegitutteyo segona n'engalabi yete yegitutteyo batyayo abayimbi bakolezezza omuntu gyemitwe emikulu mu mawulire gafa gajja wano ku 9:8 Metro Farmer essanyu lyo Mwabimu kubya tuteekateeka mu mawulire ag'essaawa 3 abawagizi ba Kyagulanyi Ssentamu batandise dda okucacaancyola obuwanguzi bwayolekedde mu kuddamu okulonda kwa Kyadondo East. Poliisi ekakasizza nti tewabaddeewo mivuyo gya kubba bululu mu kalulu k'e Kyadondo East mu waddanko nnyingi amaliddeko mu ddwaliro. Ebyentambula ku lw'eggayaza bisanyaladde abawagizi ba Bobi Wine beefuze ekkubo so nga ate Profesa Nawangwe ayiseewo ku bwa Vice Chancellor e Makerere era nga Dumba Ssentamu amuyozayozezza. Ebyo n'ebisingawo birindirire mu mawulire ag'essaawa 3 wamu nange Hasfa Namuli. At MTN there's something for everyone. Mubiriza dakika zibula ku essaawa 3. Siviiriddemu abo lwe nagendayo mulali yenaalima waliwo wa movement yansuubiza essuuti yagireese eggulu era ino gyendimu
nga nnungi yanga mbuyogerera nnyo president era mbadde ngenda kugamba abaana bano bakukyukakyuka naye twali tulowooza ogenda kudduka naye vaazire n'obutabo bintu byembakoledde omaye mwegamba buulize abenaalimu banjagala nnyo kuba bano ababbi tebagenda mwenda alinnyayo bano ababbi buno obukyuka bukalinga emmese katonda kati oyinza nti pusi yeetudde bagendayo bubba bubbi sente tebulinnyayo ffe tugenda mu byalo kyobola nze nkuba buli muntu lwaki bajja twokera amayumba gaffefe bamanyi nga obungazamba nga bwadduka dda nga bwobungazamba buli South Africa katweyongereyo omukogumu gwokka nga bwenkujugiza ne MTN Unlimited abalala bakaaba nze suuti nagijje nungi Kyadondo East MTN Unlimited Internet entuufu kyadda kyegguse munanga awuliriza buli kyonna kyoyagala okukolera ku internet mu kaseera ke kamu mu kifo kyonna obudde bwe bumu MTN everywhere you go va ku internet ezikusiba ate nga zikulimbalimba genda ku MTN entuufu Samona products kozesa bya Samona munanga awuliriza owangula ekinene nnyo nga ogula ebyo bya Samona jamu akapapula akalimu mu kisaanikira sindika ennamba eri kapapulo gisindike ku 87777 ye namba y'obuwanguzi owangula emmotoka owangula ennyumba owangula eggaali pikipiki ebyalaani TV essimu n'ensimbi enkalu n'ebirala bingi nnyo endabikayo kyekitiibwa kyo bali mu kuddiza ba customers baabwe era nga Coca-Cola Zero atali mu sukaali naye katale kwali bulungi nnyo loza ku buwoomi obukyasingidde ddala obwa Coca-Cola Zero munange awuliriza ngono ye Coco atali mu sukaali Tahia Motors Auto Spares bayina buli kimu ekikwatagana ne spare era batuukirirawo mu maaso g'akatale kewakiseka munange awuliriza ojja kusobola bulungi nnyo okufuna spare okuva e Japan akozeeko n'oyo atanaba kukolako yokka mutahia gyoba ogenda oli ku 9:8 edakika ziri 2 ezibula ku essaawa 3 era nga ku 3 gajja kuba mawulire gaffe ag'Oluganda bingi nnyo naddala ebikwatagana kalulu birinde mawulire gaffe ag'essaawa 3 kalulu aka Kyadondo abakyagenda mu maaso n'okukabala naye nga bwe nagambye nti Bobi Wine ayolekedde obuwanguzi bwa namaddala kubanga n'ebibiina ebirala oba bakandidate be yavuganya nabo ebibiina byabwe bitandise okuvaayo okumuyozaayoza n'okukkiriza nti ddala akalulu kakoze eki olaba politics bwakyuka abemmengo bamweregamu ne bamwepankamu ku Bobi Wine kubayiiza obutambi obuvuma kabaka nsambu mbu yavuma kabaka politics changes zenkubuulidde have written nakawandika teekateeka kuba ffe batugamba mu mawulire ne mu intelligence tiwandika bikiwale y'omuntu oba CV ngolooza nti Abamerika baga nti ono president y'Amerika yalondeddwa baba abifunye eggulu you keep them in store. Okay. N'olwekyo kuba mbadde ndaba wano nga secretary general bakuba buteepu nga secretary general akkiriza wa FDC n'abalala what exposes Musisi kati mubanda w'abantu when Musisi talks mubanda w'abantu katweyongereyo when Musisi maya when Musisi talks about the buses, are these really buses? What is the difference between a cock and a duck? Is there much difference between a goat and a sheep? Can one create more space by selling 100 goats and replace them with 95 sheep? This is what Musisi is advocating for, and does it make sense? What is the capacity of these buses as compared to the coasters? Trail of the stealing group. I pointed out earlier that when the group targeted Kampala, they created a trouble for the town clerk, replacing them one after the other, but able to conceal their invisible hand and footmarks. In Utoda, they created rival groups, staged strikes, accused the Utoda leadership of corruption. This was intended to hide their invisible hand to grab the Utoda money without public detection. If a jerry can smells paraffin, all the water put in it as well smell paraffin. How different was Utoda from other tax organizations operating in the different towns of Uganda? The difference was money. The stealing group who believe that all the money in Uganda belongs to them, who wanted to grab it, like the ancient Karamojong who believed that all cattle belonged to them. The stealing group believed that all the money in Uganda belonged to it.
Utoda, like any other tax organization, was infested with corruption. It was operating on the same principles like any other organization. The difference were two: its revenue collection and where it operated. Interestingly, the people who were complaining about corruption in the organization, meaning that they were not benefiting from the money collected, told the president that the money be abolished. If you are hungry, how can you say that the food should be thrown on Kasasiro? A sensible person says that there must be a fair mechanism to ensure that the food is evenly or fairly shared, but not to be thrown away. What do you get if the food is thrown away? What would these fake drivers get by abolishing the money? If these were bona fide taxi drivers, they would have demanded for a fair mechanism through which they could access the money, not to abolish its collection as they did. This was done because the so-called taxi drivers were fake. Anybody can claim to be a taxi driver. The taxi strike was planned and executed by the stealing group to undermine Utoda in order to access its revenue and introduce their buses, nothing to do with improving taxi services in the city. Utoda had survived because it was using this money to corrupt government officials and was their weapon against its enemies. It was the super glue that held the members to the leaders. The thieves, salivating to grab Utoda like they have grabbed all properties from the population, knew this very well. They sponsored the strike and had actually formed bogus factions, many of which were not taxi drivers. When taxi drivers went on strike, some members of the police and other state agencies made it difficult for non-striking drivers to operate to ensure an effective strike, which means that this was an invisible hand, not mere drivers behind the strike, that broke Utoda's back. The usual hooligans who turn out in every demonstration in Kampala called by Dr. Besigye were in charge of blocking operating taxis, a clear indication that there was a direct link between Dr. Besigye and the stealing group and the factions that had sparked off the strike. How can a sensible businessman with no links to Dr. Besigye bring and operate a fleet of new buses in a constantly riotous city? What type of investor is this? Why does he invest in Mogadishu if he is a risk taker of this magnitude? I'm not comparing Kampala to Mogadishu at all, but the determination of this investor. In fact, no record shows that the buses are targeted by rioters. They only target the ordinary taxis which are damaged. Why? Remember, the Aga Khan building near Parliament, IPS building, was transformed from glass to concrete because the Aga Khan knew that Kampala would be rocked by riots and redesigned his building with concrete to suit the new situation and the security arrangement. However, this is a time when an investor thinks of investing a fleet of new buses. What a contradiction. Maybe they did it out of patriotism, which is a rare commodity in Uganda among our politicians. Finally, when Utoda was deliberately undermined by the stealing group, we expected Dr. Besigye to take advantage of this, but this was the time he reduced his activities in Kampala. This is explainable by two possible reasons. One, Dr. Besigye knew that if Utoda members felt betrayed by the president, and this boosts his rioting numbers, it would obviously alert the president and reverse the decision, which he did not want. What was important was that Utoda, which had refused to join his fuel demonstrations, had been destroyed by his agents, and its long relationship with NRM had been broken and comes to an end. In future conflicts, Utoda would remain neutral or could not play any role. Another indicator for an invisible hand operating with Dr. Besigye. Kiseka Market, the hub of Besigye's support, has never been targeted. And why? Utoda was financing Mengo activities, including buying the clearing car for the Kabaka. The current speaker is Katongole's father-in-law.
Why didn't Mengo or the Kibuli faction, where Haji Katongole is an active member, raise a finger at the destruction of Utoda? Utoda had been paraded earlier as a Buganda Muslim outfit. So why didn't these people raise a finger? There are 3 factors for this. 1. Mengo collaborates with Dr. Besigye and the 2 factions working together over Museveni's succession. This means that Mengo and Kibuli could not fight over Utoda's demise because it was undermining Museveni's political base. Even when Utoda hinted on transferring their operations from the old taxi park to Lubiri, which would help Mengo to earn 130 million monthly, which Utoda was giving to KCCA, Mengo leaders did not pick interest. Why? It was undermining Museveni's political base. They wanted Museveni to undermine Utoda and suffer the consequences. They succeeded. 2. There were secret talks between Mosisi and the Mengo leaders to lease Kabaka's markets for over 45 years. They wanted to take advantage of this Mosisi's money, sign the agreement, and thereafter turn against the government that it had grabbed Buganda's markets by force, what they usually do after getting government funds. However, a political novice like Mosisi could not understand these political machinations. They are far beyond her abilities as a lawyer and a bureaucrat. It was and still easy to reorganize transport in Kampala without undermining Utoda. 1. Utoda is a legal entity. If its leaders refuse to call an annual general meeting, members can petition the registrar of companies to call it and kick out the leadership and pave way for fresh elections. 2. We can define who is a taxi driver owner and help them a taxi driver and owner and help them to form another organization. This should be the role of the Minister of Trade and Cooperatives. You do not burn a house to get rid of a lizard. 3. We can impose a requirement that any organization that is awarded a tender to collect money on behalf of KCCA must be transparent, legally constituted, and operate on democratic principles. We can therefore help the taxi operators to democratize Utoda without undermining it if our target is not to grab their money and in the process destroy an organization that has survived for over 25 years. It is clearly evident that Mosisi does not want to provide a permanent solution, including those who support the buses. They want to perpetuate the confusion as they consolidate themselves and kill the taxi business. She recently took over the collection of KCCA revenue from Utoda. Her media allies fed the public with paid-up adverts of stories. Mosisi collection wa additional 1 billion mwendala ziriwa na ye ho mujo kulaba baduka abasajja bemwayavuwaza webali mujo kulaba omutaka weka kiringa ayingidde sironko kumacha bemwayavuwaza webali even if Musemba tunuyanga muzanyira ku Museveni muri ku bom mujja kulaba emisinde wa even if Mosisi collects 1 billion, this will be half a billion from what Utoda was giving her. Utoda was using its network, including a fleet of cars. It was mindful of its enemies who wanted to foment trouble at such times as KCCA employed maximum force, registering a 95% that Utoda could not do. So in my opinion, I'm not seeing much difference between the 2 figures. Finally, on Utoda, the stealing group manifested itself. At first, it was accusing the Utoda leadership of corruption. However, Musa appointed the chief corrupt as chairman of an interim organization. However, when the buses arrived and Utoda destroyed, the Katongole committee was dissolved. Those bears the hallmarks of the stealing group that uses a person only to dump him later after completing its mission. If Katongole was a thief,
How could those fighting him work together after the destruction of Utoda? It was a stopover designed by the invisible hand, which Musisi did not detect or connived with. Awo tugenda okoma olwaleero kati mbagamba nti bwe baali baagala okubba ssente za Utoda baayita bakwata gundi Mayambala naye buli muntu gwe bamala okukozesa bamusuula Mayambala tiwali kyebamu ne baleeta interim administration nga Katongole ye chairman basi wezamala okujja ne bamusuula kati bali kwaniiti. They use you like a pig in the Noah's Ark. Embizi yakukoolanga bibalidde nange ejogo lyabwe libaali baagala okunkola mbasayiningire 5 billion batwale ono ajogo ennyo nga ali wali asirisa aya naye omutunuli omutwe guno muguyita gwakuzanya n'ebiguliko mubimanyi guliko biki gwewagaana musajja aleese ekisumuluzo ekyo kibaleka ku mmotoka ye tebagizudde olwaleero tinabagamba poliisi ereete emmotoka nakugamba nongamba tokola ku byabalala mbukola ku byo byokka kyasigalawo ekisumuluzo nkirina kikino na wano weekiri oli mu byabuloko na wano kikino weekiri wangamba okola ku byo byokka zisejjembe zikisesemi abadde avuga omusota ne gulabikayo engalo binetuka mukasejjembe basajja bali waffe boogera na Katonda bateeka ne babisopo butuseemu omusota bwe baayagala okubba mbabuuza mbagamba baakola strike naye nga emmotoka ezikola ate zebakwata nga bebesinga bakuŋŋanye wazana wali ewange waliwo seuka munyezange isatu omwana akomawo mbu bajjamu ebisumuluzo nenkwata ensuululu nalimba ba nziteko omu sewalangako wammwe nti kitange yali mwavu ng'okwata motoka za nti nolinjikoto bono omuttirewo bakampona basatu nalinko yoddinko kuba ku kisenge omusayi gubasammukire kalaalira mu ntebe bwe kati kawa nono yali yepangapanga mbwe tukola ffenna yitajja kufuluma enkeera Tamale katukome wano tugende mawulire kakati nkubuuza nti Aga Khan yakyusa ekizimbe kyekinanye parliament kyali kyandabirwamu ng'ategedde mu Uganda mujja kubeera mu riots naye nannyini baasi zino yazireetya mu kibuga omuli riots ne zitakubwako nga takolagana na Besigye kuba baakubanga zaffe nenga baasi tezikubwa. Ekyokubiri bagamba sente zibamenya pulezidenti n'azijjawo ate teziriwo kati olwaleero. So ekintu kyonna bwe baba nabba ekintu nga Timba bwakola namuluki wandulako amalusu nabano bwe bakola naye ekintu kibakwatiddeyo tibo baali balowooza tibikuba Museveni tagenze Museveni singa yola tumwebaze n'amuzza ku bbali n'ayolako hero n'amuzza ku bbali n'ayolako obusenga n'amujja mu New Vision n'akwata nabano oyo Walutu amuleke kuba ye Walutu bajja kutta mutte yalina okuba ne bamutta ye tajja kudduka Walutu okusinza ku kulaba kwange genda beeri bajja omusonsoka mupiira gwa twakita bamwoke ye tajja kudduka kasita akola ebyo n'alekera abantu nze nabagamba nti ministry zenkola mu myezi 2 n'enzirayo ewange ministry ya Kampala mu myezi 2 bwennemanga njibaddize wabula olina okumpa pawo okusobulya yeepankapanga temubeeramu Timba njolo buyo ngumi nevuga kuba mbimanyi nti Musisi talina kintu na kimu kyakoledde Kampala Haji yayoddemu ebisasiro otherwise Musisi zero tayina Musisi yajja ate oluvannyuma alabika yakwatagana n'embabazi omanyi meeting ya Utoda yasembayo yali wa Mbabazi n'abagamba nti nze muteeke mu banka ya African Bank of Commerce mbakubire Musisi n'abagamba mugende wa Mukasa Mululi bwe baatuuka wa Mukasa Mululi n'abagamba Mbabazi abalimbi Mbabazi ayagala ekintu kino kiyiike Mukasa Mululi nga yabagamba so nze politics waabwe nali mukola ki Kabushenga n'agamba omwana atigomeza abantu omwana yakuba abantu mu mawulire omwana yatuyita abalalu omwana yatuyita ki naye ssebo abaana baffe bamwepikira oba ababe balikulira wa oba ku maazi oba mu ggulu kuba mwe kye mutamanyi mutuliye mukyalanjuba yaganye okulinnya mu kalulu ate mu State House mwali yalinyeeyo yayogerawo nti awogera Bobi Wine why muwala we bamulimba nti bagenda mu financing ayimbirewo Besigye eryo
nerigamba nti sigenda kuwakanya muwala wa Njuba. Why? Kubanga njagala obubaka busigale mu nyumba ya Njuba. Mchimanyi mukanjuba tanjagala. Kwa hiyo abawaija nti bagala kutta Museveni. Era beekiite ya campaigningira kati nti bana bena alembe bakubira omuntu wa Njuba nanyiga. Abantu banyiga mwekamba buli. Kati Tamale katukome wana musule mulungi. Mu buyinza okumala ebbange. Atakumira mpera abakuume. Munyiziza abantu bangi abajja kukwatira mu penalty. Saawa ziri 3 ez'akawungezi kaleero omulungi awuliriza osibyeyo tyano gano ge mawulire ag'essaawa eno wano ku 9.8 Metro FM essanyu lyo nze Hasfa Namuli okusomera amawulire ag'essaawa eno kangatandike n'ebikulu ebigalimu. Abawagizi ba Kyagulanyi Ssentamu batandise okucacyanca olw'obuwanguzi bwayolekedde mu kuddamu okulonda okwa Kyadondo East. Poliisi ekakasizza tewabaddewo mivuyo gya kubba bululu mu kalulu ka Kyadondo East muwadda nkunyingi amaliddeko mu ddwaliro songa ye Apollo Kantinti teyeeronze. Ebyentambula ku Lwegayaza bisanyaladde. Abawagizi ba Bobi Wine befuze ekkubo nga ne Professor Nwangwe ayiseewo ku bwa Vice Chancellor e Makerere ng'ate agwaddidde mbigere Ddumba Ssentamu amuyozayozezza. Katusokere Kyadondo abayo gye batandise okucacyanca naddala abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'obuwanguzi bwalabika ng'ayolekedde oluvannyuma lw'ebivudde mu kulonda okulaga nti ayinza okuba nga ajja kubeera omuwanguzi era afuuse omubaka ow'ekitundu kino. Wabula omusasi waffe Kabuye Ronald yali oluuyi olwo obululu gye bugenda maaso n'okusomerwa n'okugattibwa era katuwe ebikira ku bino. Hello. Kabuye Ronald ambeera ki eri awo ku ssaza we babalira obululu? Obululu kati nga bali mu kugatta era kisobera ati na sisitimu zaawemu okuva kati oba n'okuyongerayo tujja kubeera nga tumaze okumanya omuwanguzi ngakubadde ng'era kakati yonna obubonero n'ebyo ebigattibwa biragira ddala ntinno ddala Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine yakyali awaggulu waabo abali mu lwokaano lunene okutegeezaako ku bakandideti abeesimbyewo abataano Bobi Wine yekka Kyagulanyi yaliwa n'eno ku kifo kye bali mu katira mu ebyo ebivudde mu polling station ez'enjawulo era nga mu kujja wano eno asanyalaza eby'entambula ne bizinesi wonna waayise kubajjidde ku mmotoka ya Radius waggulu naye nga tabadde yekka abadde n'abayimbi banne kuli Hildaman Mazongoto kubaddeko King Saha kubaddeko n'abayimbi abalala saako ne muganda we amanyiddwa nga Chairman Nyanzi be bamu ku abo abajjidde ku mmotoka eyo okuyingira wano eno nga ali mu mizira egitagambika era poliisi ekoze kyesobola okola kino ekuuma emirembe mpozi okutegeezaako era ensonga y'emu abawagizi bakyagumbye wabweru wasaza kubanga poliisi n'amagye babaganye okuyingira era abawagizi bo bakyali wabweru bangi mu bungi bakyawoggana bakyakuba emizira ddala paka ng'ate osanga results zeneno nga zimaze okulangirirwa bwe banaabeera basuubirwa okuvaawo naye nga bo bakyakomezewo wabweru bali mu kagambisa bali mu kuba mizira bali mu kubeera nga kwegamba bakyamufu balina bubala obuwanguzi bubali mu mikono bamwe nkutegeezeza mukyala aswati no results ezisinga era zigattiddwa bakandi ezisinga kati ali kubanga bwe zibeera nga polling station zibadde 93 awaakiri ekyoyika tutuuse mu 5 so nga ate n'emmotoka tezinaba kuggwayo ezireeta ebyo ebivudde mu bitundu ebyenjawulo nekakati ku ssaawa yakakati waliwo emmotoka eyakatuukawo awo bagenda kugirako ebivudde eyo naye emmotoka zino eno zituuka waneno nga ziriko abaserikale n'abakungu abava mu kakiiko k'ebyokulonda naye gye ziva zigirako bodaboda ez'abawagizi okulama nti naakalo tebakakwatamu bakakuumye butiribiri bakakuuma butiribiri era nga bwe nakutegeezezaako n'emisana nti nno wabaddewo abagambibwa okubeera nga waliwo we bakakwatiramu abantu babadde batuukawo mu bungi okulaba nti nno ekyo bakikomya era bakiyimirira ku nsonga eyo tubadde twagala
awuliriza omuyitiremu mu lunaku engeri gye luzze lutambulamu kubanga atuwulidde okuva omwogezi wa poliisi Asan Kasinje atugambye nti tewabaddeewo nnyo mivuyo gyonna gyakubba kalulu mu kulonda okwo era nga kutambulidde ddala bulungi bw'atyo ye bw'ategeezeza naye omuwuliriza ayagala okumanya atabadde Kyadondo bitambudde bitya okuviira ddala olunaku gye lwatandikidde obululu bwewatuse mu budde ebirondesebwa byatuse mu budde mu bifo ewalonderwa era bizze bitambula bitya otuwulira ate nga embeera bwebadde. Okay, kakati kansooke n'ekyatandise ku makya ebyokulonda okuva mu ebbanda stores akakiiko k'ebyokulonda sekali byatambudde bulungi era byatandise okusimbulwayo ku ssaawa 11 aba agents ab'enjawulo babaddewo era babadde bagobera ku kibibiri emmotoka zinene ezibeeta ebyokulonda era zatuuse mu bitundu ebisinga mu bitundu byonna actually byatuuse mu budde ebifo nga tezinawera ssaawa emu newankubadde nga awamu abalondesa babaddemu obulajjavu bwabaddemukko era okukakana nga wamu batandise ku ssaawa 2 okulonda naye nga byageze bulungi ate n'ebyokwerinda byabaddewo mu bungi ddala kubanga buli polling station ebadde ne police constable ate nga badde bamanyi nti ziri fragile badde bazikuumira ddala bukiribiri kati ngeyeawo ampeewo ne waneno okusaza ne Kasangati Health Center nawo wabaddewo engiranye kati wadde poliisi eriwo mu bungi era badde ekolerawo badde ekwata abo abeera balesewo kagende ku kiddako ekyokubeera nti nno wampeewo abamu ku bakungu naddala ono mmeeya w'ensangi takutwala mpozi nawo jembeera sebo jembeera aja Abdul Kiyemba kati ne bamugajambula we wampeewo olw'ensonga bagamba nti nayadde azze okubeera nga akyankalanya ebyokulonda kati abantu bo ne bamugamba aveewo engeri gy'atali mulonzi weeyo ekyamuze navaawo nga bomanyi nti naye kalekiririza bwayagala okukwata ku pisito ne bamugamba sebo genda tusobola tutiisatiisa era poliisi nejja naye muyambako munaayo okubeera nga evaawo ne Kasangati Health Center po wabaddewo akavuyo omu ku muna NRM abamanyiddwa nga Kayongo yagezezaako okuleeta akacyankalano naye era poliisi nebeera nga emugjawo abantu ekyo nakyo ne babeera nga bakirinya ku nfeete olutalo lusinze kubeera waneeno ku Kasangati Resort. Kasangati Resort okutegeeza ku omuwuliriza nti ebaddeyo abapakira obululu kyebagamba nti nobadde abapakira obululu naye okutegeeza oyo atakimanyi Kasangati Resort eri bw'ova ku ssaza we bali mu gattira obululu kyoddako emabega we bali kati bagamba abakungu ba NRM babaddeyo nga balina okupakira bululu era abantu bazzeewo mu bungi omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emirala naye oluvannyuma najja n'akakasa nti ebyokwerinda nti abakungu banene babadde gye bali naye nga babadde tebali mu kupakira bululu ekyo kyo tekibaddewo naye nga abakungu b'NRM babaddepo gye bali okusinziira ku Frank Mwesiga bw'atutegeezeza era embeera eno temaze kubanga obaddewo omukulu okuva mu NRM amanyiddwa Kalyango munnamawulire omu yabadde agezaako okukuba ebifaananyi munnamawulire wa Monita bamuyita Abuteeka Lobowa ne babeera nga bamukuba ekikondo omusajja akaya konde kugamba nga bagezaako okuziyiza bannamawulire okuyingiramu eyo hotel era ne babagaana babaddewo abantu beeyongedde obungi poliisi nefunamu okutya netandika okubagoba tutegedde nti ekubyeko n'amasasi mu bbanga naye ekikoze luvannyuma lwakubeera nti nno mu nkuba bwe watandise otonya egenza okulaba abantu ate bakomyewo buto waawo kati ne batandika okudda mu ddukaduka ne balyoka bafulumya amasasi ne bakubawo waliwo n'omulenzi gwe bakubye bubi nnyo bamukutte ne bamukuba bubi nnyo ne bamunyiga ewabi kugamba embeera yo bwetyo bwebadde ye muwadde eri ekiteezi gyalondera kigambibwa okubeera muwaddako nyingi eyesimbyewo ku nkululwe kigambibwa okubeera nti nno bamuwadde bamuwulidde ekifo kyalina okulonda naye nainsisting kugira alondera walala
ekyaviiriddewo okusikangana omuguwa ne poliisi era ne bamukwata naye ne bamuleeta akasanga te poliisi gye bamugje nga lebaleba nga alaga nga talina mukka atakyasobola ne bamutwala ku Victoria Hospital wali eri Kamoocha eyo ate bwatuuse eyo n'awaga kwegamba nebyamuwadda abadde alwadde ate n'awona nawoga nebyamuwadda nabyo bibadde kwegamba zadde byakatemba Asani Kasingi agambye comedy wakwagala kufuna bantu naye bwe bamulabira naye nga naye bwatyo basobodde okubeera nga bamukwasaganya saidi ate omukulu Apollo Kantinti wa FDC tetumulabyeko ng'alonda kiki nsonga ki emuganya okuba ng'alonda olunaku olw'okwesegula ndowooza ab'ekitongole kinene ekikola kulondoola ebyokulonda mu ggwanga linene ekya Citizen Coalition for Electoral Democracy in Uganda babayo ne batutegeeza nti Apollo Kantinti ono si mulonzi wa Kyadondo East olw'ensonga nti biodata oba yeewandiisiza ebintu bye yabye yeewandiisiza mukono naye ebintu bye tebabitransfaringa nga kino owulira batandise okukubamu kutya gaasi kubanga waliwo abawagizi etabuze wabweru naye okuddabuka nti ebintu bye tebabitransfaringa biodatawe kumuzza mu Kyadondo East okubeera nga mulonzi waayo era okutuuka ewakaawe maama waabwe ku makya maama we yagezezaako okugamba abantu nti yamaze okulonda ku ssaawa emu n'eddakiika 25 naye bamugamba ne tumutegeeza nti ku lukalala lw'abalonzi tateeka bawala bawe ne bamujja ne bamugjawo ate bwe twogeddeko n'abakungu ba FDC abamu ne bategeeza nti agenda kulonda ku ssaawa 9 naye bwe mbazi z'ebbaji abamubaga naye nga omwogezi wakatiko k'ebyokulonda mu ggwanga Joseph Mutaremwa ategeezeza nti no kituufu ddala ntuuzo kandidate ali ku nkalala z'abalonzi nagamba munaye kati ate obadde oyagala kukikola tutya naffe munaye tutwagala kumala mu balonzi baffe maanyi twagala batte babeere nga bakola ki nga balonda naye nga ye ekimuganya okulonda tabadde ku nkalala z'abalonzi ate yekwesa olunaku lwonna ate tasobola kufunika mpozi okutegeezaako era ekirala kinasembayo abakungu ab'enjawulo okuva mu FDC okuli Winifred Kiza abo tubadde awo ewampeewo abaddewo ng'omugoberezi akkiriza nti ddala Bobi Wine emuwangudde ate ne gundi ne Kyagondo naye abudde naye nakkiriza nti ddala omusajja otuufu alina okubeera nga muwanguzi kubanga kusinziira ku kyalabye abantu basibye ku luguudo olwo bagayaza nga buli omu alagamu ekintu kimu era ekigambo ekivuga ebyo kimu saawa yesaawa naye tutegeddeko era nti ne ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Justin Kasule Lumumba naye avuddeyo n'afulumya obubaka ku mukutu ogwa Twitter n'ategeeza nti bo mu NRM bakkiriza nti ddala bawanguddwa mu kalulu kanira bagenda kuddayo beetegereza ensonga ezibaviiriddeko okuwangulwa wabula yozayozeza nnyo Bobi Wine n'abantu ba Kyadondo East ku buwanguzi bwe batuuseeko ate era mu ngeri emu Nathan Nandala Mafaabi ssaabawandiisi ow'ekibiina kya FDC era naye avuddeyo nayozayoza nnyo Bobi Wine n'abantu ba Kyadondo East olw'obuwanguzi bwe batuuseeko kusonga ne yaliko senkagale w'ekibiina kya FDC era yakiwubira bendera omukulu Dr. Kano Kiza Besigye naye avuddeyo nayozayoza nnyo Bobi Wine era n'agamba nti amaanyi ag'abantu ageeyolese mu kalulu k'Ekyadondo East olwaleero era bw'atyo n'agamba nti ayozayoza nnyo amaanyi g'abantu okuba nga gasobodde okutuuka ku buwanguzi olwaleero naye waliwo okubakungu awo bw'olabyeko okuva ku njuyi zino eziwanguddwa abakungu bonna abali awo ku ssaza okuva ku njuyi ezirabika nga ziwanguddwa kuba ebyenkomeredde tebinalangirirwa ebyenkomeredde waliwo results zennyina naye mpozi ekirala kyembadde neerabidde okugamba abakungu b'okwerinda bonna bonna bali waneeno okuzaza nejje nokkale Kayihura ali waneeno naye atuuse atwala poliisi yaddewoko nalengeddeko n'emukulu muwoozi yabaddewoko atwalambulira UPDF mu ggwanga so ebyokwerinda byo bibadde gulugulu ne bakasembe waneeno mpozi okuwaako nga bwe bitambudde wampeewo primary school to Bobi Wine afunyewo obukadde si bukadde taata
bibiri kinana mukaga songa sekitenda nafunawo kinana mukaga kandi ninafunawo 11 muwada nafunawo mukaga ate nga ye Kayongo afunye kamu songa ate to nak ate Bobi Wine afunyeyo obululu bibiri chenda songa seba nafunawo nkagamu 5 akatiti 14 then muwada mubiri Kayongo tafunyewo now to Bobi Wine nafunawo bibiri ya 5 sebano nafunawo obululu 5 mukamu atenga katindi afunyewo obululu 0 afunyewo 7 muwada mubiri songa ate tenga ye wampeo now to nap Bobi Wine afunyewo obululu bibiri 3 mukaga ate sebalo 5 mukaga katenti buna muwadda kamu ne Kayongo tafunyewo mpozi okutegeeza ku kati nnyo omukulu akulira ebyokwerinda ebyokulonda waneeno Francis Nkurunziza ayogedde ekigambo kyembadde njogera era agambye nti nno ekintu kyeyetegereza kuba kati awumuddemu okubala buli lwakyali mu kugatta n'okuleeta ategeezezza nti nno waliwo kyeyetegereza kintu kimu waliwo kandidate abadde buli kaseera abeera namba emu ne namba 2 so ekyo kiraga okulaga nti Bobi Wine yakyali waggulu tebalunaddako naye eyo polling station waggulu gyensomero yawampeo awo tebaluwe bamuzaala era waasula naye Bobi Wine amuwanguddewo bwe tudde emagere ewa Bobi Wine ku Freedom Center walondera A2L afunye obululu 208 songa kantidi nafunawo bika 152 tebalu afunyewo obululu 152 oh no tebalu afunyewo obululu 5 ebibadde 5 yes kantidi nafunawo 23 ate ye moda nafunawo kamu songa ate polling station yawe endala waliwo Bobi Wine jakukumbya obululu 10 jakukumbya badde ya Lusanja primary school afunye obululu 15 songa ate ye sebalu nafuna obululu 9 kati nafuna obululu 5 ne ya watoto kati nya 10 kubanga gwafunyewo obululu 19 songa ate ye sebalu nafunawo 23 kati nafunawo 17 ndabe waneno polling station endala era gye yeerisiza enkooli ey'obululu obungi ebadde ya Star Apollo afunyeyo obululu 17 songa ate ye tusobola nafunayo 81 n'omwami Apollo kati nafunayo 7 muwada nafunayo 6 awo secretaries afunyewo obululu 27 na sebalu nafunawo 5 kanti nafunawo 12 oli nafunawo 3 muwadda ne eyo nno bwe kyogera ku linnya lya muntu omanya talina kyeyafunyeewo kati Kayongo awo teyafunyeewo endala era ebaddemu obululu obungi yegayaza Church of Uganda Primary School eno Bobi Wine afunyeyo obululu 10,472 ye ono mune sebalu nafunawo obululu 10,35 songa ate ye Apollo kati tafunyeyo 42 ne muwada nafunayo obululu 16 ate Kayongo nafunayo obululu 6 zezimu kulira ezibaddemu ez'amaanyi zenyinza okubuulira naye emmotoka ezitambuza ebyokulonda mu ggwanga okubuleeta waneeno zivudde kuva mu disitulikiti ez'enjawulo waliwo ezivudde Nakatungula Lwakaayi biki okugezaako okwanguya akalulu entambuza y'akalulu kanene emmotoka zo okuva mu disitulikiti ez'enjawulo bazireese ate era bweweegendereza abakungu ddala munda ngamba nga bakomishona asaako n'aba abakozi ngamba mpiya abogerera ekitongole abakakiiko k'ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda ku kitebe ekikulu benyigidde butereevu mu mirimu gineeno kuba abamu babadde ba presiding officers mukama mukulu Paul Bukenya amyuka omwogezi wa ekitongole ky'ebyokulonda abadde presiding officer ekabubbu yabadde presiding officer so benyigiddemu nnyo kwatino ku mulundi guneeno akalulu katambulira ddala bulungi ate n'abantu
babeera nga babadde vigilant nnyo benyigidde mu kukuuma akalulu kaabwe babadde nnyo vigilant so babadde tebalina zo mbeera yonna babadde tebawaayo chance yonna yakulaba nti nno akalulu kaabwe kabbibwa. kale musasi waffe Kabuye Ronald webale nnyo webalire ddala olunaku lwonna awo lumaze Kyadondo ng'otalaga ebitundu naye tweyanziza nnyo ate okuba ng'otusizaako byonna ebifeeyo tulindiridde okulaba abakulu bye banaalangirira ate ku bivudde mu kulonda olwaleero ono omusasi waffe Kabuye Ronald ate nga abadde atalaga Kyadondo East olunaku olwaleero okulonda kuno gye kugenze mu maaso okubala obululu oba okubugatta kukyagenda maaso wali ku ssaza era tulindiridde kimu kyakulangirira muwanguzi mu kulonda okw'olwaleero naye nno ng'amaliriza ag'essaawa eno eggulire lino tetusobola kulibuusa maaso abakulu mu University eye Makerere balangiridde Professor Barnabas Niwange okubanga yagenda okudda mu bigere bya Professor John Dumba Ssentamu nga amyuka Chancellor w'ettendekero lino omujja era ye Professor John Dumba Ssentamu yamaze okuwandiika obubaka obuyozayoza Barnabas Niwange olw'okutuuka ku buwanguzi buno era nga ajja kuba ayingira ku ntebe mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno. Mu baluwa Dumba Ssentamu gyawandikidde Niwange olwaleero amuyozayozeza olw'obuwanguzi bwatuuseeko era n'amusuubiza nti ajja kukolaganira wamu naye okusobola okulaba nga batwala ettendekero lino mu maaso. Bw'atyo n'amusuubiza nti ajja kuba ng'amuwa amagezi ku nsonga zonna z'anaabamwebuzizaako okulaba nga abaddaabulula ettendekero lya Makerere. Ono era ategeezezza nti mu lukiiko olutuziddwa olwaleero abakulu kakiiko ka Makerere University Council basazeewo nti omukulu Professor Barnabas Niwange yagwanidde oluvannyuma lw'okubanga alidde mu bannaakendo mu bibuuzo ebyababuuzibwa era n'okufuna obubonero obusingako. Professor Niwange abadde yamyuka Professor Dumba avunaanyizibwa ku by'ensimbi oba ebyenfuna awamu n'emirimu era ng'ono yakize ku banne olw'obubonero obusingako ku bwe bwafunye oluvannyuma lw'akakiiko akateekebwawo okunoonya Vice Chancellor okukizuula nti oboolyawo yagwanidde. Okusinziira ku Vice Chancellor oba akakiiko aka Vice Chancellor Search Committee akafulumya lipoota kalaze nti abantu 3 be bavaayo okulaga obwetaavu mu kifo kino era nga bano bali Professor Barnabas Niwange nga ye yafuna obubonero 7 ku buli 100, Professor Edward Kirumira n'obubonero 7 ku buli 100 ne Professor Venatius Bariamuleba n'obubonero 64 ku buli 100 era nga kino kyolese butereevu nga Professor Barnabas Niwange bw'alabika nga ekifo kino yakyewangulidde. Tetuyinza kusukako awo olwakadde katubagalize okusula obulungi agemawulire ag'essaawa eno. Nze Haspa Namuli mbadde wamu ne munnange Kabuye Ronald yali eri mu bitundu ebya Kyadondo East okubatussaako enteekateeka yonna nga bwetambudde olunaku lwonna mu kuddamu okulonda okwa Kyadondo East. Essaawa eno okuva kati abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda bajja kuba balangirira omuwanguzi naye nga bo abawagizi ba Robert Ssentamu Kyagulanyi batandise dde okubanga bacacyanca n'okubinuka amasejjere era nga basannyalazza nnyo ebyentambula ku luguudo oludda eggayaza. Kabuye Ronald ajja kuba tutussaako ebisingako awo oluvannyuma lw'okulangirira omuwanguzi. Kyolina okola weekumire ku Metro FM essanyu lyo. Nze Hasfa Namuli. Agugigabadde amawulire wano ku 9:8 Metro FM essanyu lyo. Aga kutuusibwa